Namaskar, subject CPS 1 and CPS 2. We are studying Curriculum and Pedagogic Studies School subject English. Unit number 2, Content cum Methodology. Today we will learn 2.6 Need and Importance of Content cum Methodology. So let us see need and importance of CCM. First we will learn need of Content cum Methodology. Generally all these points we have discussed in last videos, but yet we will see in short. The first need of CCM is that to integrate content and method meaningfully. Already we have discussed about it, that we have to integrate content and method meaningfully. That is very important thing here. Second one is that to develop ability among teacher to use various devices and innovative methods. As a teacher, we have to use so many things in a classroom according to the content. Then we have to use innovative methods too. So there are so many ideas. Using them, we have to present our content. That is the need of CCM, to make aware of resourcefulness in teaching. So while as a teacher we enter in the class, we should be resourcefulness. We should be resourceful. It means that we have so many things with us to while teaching. So to make aware of resourcefulness in teaching. So CCM aware us about it. To update knowledge of the subject and teaching skill. See, when as a teacher we must be updated about our subject, whatever new techniques, new ideas of teaching, or so many things we have available. So we should be aware about it, and whatever the new teaching techniques, skills are there, we should be aware about it. That is the need of the CCM. To develop proficiency among the student teacher about various aspects of language. So there are so many aspects of language, so we should be develop a proficiency of the student. So it is the need to function as a facilitator, guide, monitor, and agent of change. So as a facilitator, guide, monitor, and agent, we should be in there to prepare student teacher as a model of the learner. So this is the important thing we are going to do in a classroom. We have to prepare the student teacher as a model to the learner. That is these are the needs of content cum methodology. Okay, now let us see the importance of content cum methodology. The first important is that to introduce a teacher with functions and objectives of English content. So this is the importance. So here we have to introduce a teacher with functions and objectives of English content. So whatever the content the teacher is going to select for the teaching, so he must be aware about the functions and objectives of that content. So there are different functions and objectives of content according to the standard and level. Generally all these points we have discussed. I have already explained you that in 5th standard, that is in 5th standard, the same content we have in a 8th standard, but the function of that content and the objective of that content are different. So according to the standard and level, we have to we should be know the function of that and objectives of that content. For example, at the lower level or for beginners, the rhymes, poems are described because the objective is to acquaint the learners with language. See, लहान वर्गांमध्ये आपल्याला जनरली राइम्स असतात, पोएम्स असतात, and we are going to describe them because we have to acquaint them with the language. आपल्याला लँग्वेजची ओळख त्यांना त्या ठिकाणी करून द्यायची असते. That's why. So, but at the higher level, the objectives are to develop communicative competence among the learner. So at the higher level, we have to develop among them a communicative competence. It means that they must be able to communicate using that language. So that is the objective of higher level. So it means that we have different functions and objectives of this content according to the standard and level. That is the first importance of the CCM. Here we have seen. Second one is that to introduce a teacher with different methods of teaching English. There are so many methods of teaching English language. So
the teacher should be acquainted with different methods of teaching English. So to enable the teacher to use proper method for the content. So there are so many methods, खूप methods आहेत, but which method will be suitable for the selected content, we should know it. जे कंटेंट आपण घेतलं असेल त्याला योग्य मेथड कोणती असेल ते आपल्याला समजलं पाहिजे, किंवा आपल्या समोर कोणता विद्यार्थी, व्हॉट काइंड ऑफ स्टुडंट इज देअर. सो अकॉर्डिंग टू देम we should select the method. That is important thing. If a teacher wants to teach grammar at 7th class, inductive method should be used to teach grammar. See, 7th standard ला जर ग्रामर शिकवायचं असेल तर आपण inductive method त्या ठिकाणी वापरतो. So there are various methods of teaching English. Direct method is there, grammar translation method is there, bilingual method is there, communicative approach is there, structural approach is there. So these are the methods. So according to the class, according to the students, we have to select a proper method while presenting that content. So this is the important of the CCM. Third one is that to categorize the content under different sections. See, this is another very important importance of CCM, that when we decide the content to teach, we have to categorize it. The teacher should be able to categorize the content under different sections. That is very important. For example, at the lower level, the skills have to be inculcated, and at the higher level, the content is categorized under different sections like health, science, environment, people, sports, etc. So according to that content, we should be able to categorize it properly. So this is the importance of CCM. It enables us to categorize such content when we analyze the content. So this is important. Fourth one is that to motivate the teacher to cooperate between various methods. So to cooperate is very important thing. बघा, जीवनामध्ये सुद्धा आपल्याला जर कोऑपरेशन नसेल then we find so many difficulties. So teacher should be able to prepare content by using various methods so that the objectives can be achieved. आपला उद्देश काय असतो, we have to achieve that objectives what we have decided before presenting that content. So achieving that objective, that is very important thing for you. So we have to prepare for that, आणि त्यासाठी ते कंटेंट आपल्याला व्यवस्थित तयार करायचं असतं. टीचर मस्ट कॉन्शियस टू यूज ऑफ वेरियस मेथड्स. आणि सो आपल्याला वेगवेगळ्या मेथड्स कशा वापरता येतील त्या संदर्भात टीचर शुड बी कॉन्शियस. So for example, grammar translation method, Dr. West's new method, structural approach, communicative approach, etc. There are so many approaches. Suppose when you are going to teach English language, अशा एखाद्या भागामध्ये आपण शिकवायला जातो आहोत जिथं मराठीच पुरेशी बोलता येत नसेल, तर इंग्रजी फार दूरची असेल, तर then grammar translation method will be better way for that type of student. So according to the class, according to the content, we should be able to cooperate between the methods. कधी कधी एकाच मेथडने आपण सगळं कंटेंट शिकू शकत नाही, तर विद्यार्थ्याला जर एक समजलं नसेल डायरेक्ट मेथडने तर आपण ग्रामर ट्रान्सलेशन मेथडचा वापर करू शकतो. सो कम्युनिकेटिव्ह अप्रोचने जर विद्यार्थी कम्युनिकेशनला करत नसतील तर वी शुड चेंज अवर अप्रोच. So we have to cooperate between various methods. That is the importance of the. So to fulfill the purpose, use various methods. So आपला पर्पज काय, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह. सो ते ऑब्जेक्टिव्ह कसे साध्य होतील त्यासाठी जे मेथड आपल्याला वापरता येणं शक्य असेल ते आपण वापरलं पाहिजे. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. Fifth one is that to motivate the teachers to build a bridge between content and methodology. See, we have to build a bridge between content and methodology. एका बाजूला म्हणजे नदीच्या एका किनाऱ्याला कंटेंट आहे, दुसऱ्याला मेथड आहे. सो त्या दोघांना आपल्याला एकत्र आणायचं आहे. सो कम इज देअर. सो त्या प्रवाहामध्ये एका बाजूला कंटेंट आहे, एका बाजूला मेथड आहे, आणि दोघं जर ट्रॅक जर एका व्यवस्थित चालत असते आणि त्यांच्यामध्ये जर ब्रिजिंग व्यवस्थित झाली देन वी कॅन अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह. सो अ पर्टिक्युलर म्हणजे याच्यात काय म्हणायचं आहे, अ पर्टिक्युलर कंटेंट नीड्स अ पर्टिक्युलर मेथड अँड टेक्निक्स फॉर टीचिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह.
म्हणजे जे आता वेगवेगळे स्किल्स असतात. आता लिसनिंग स्किल जर आपल्याला डेव्हलप करायचं असेल तर तिथं आपल्याला लेक्चर देऊन चालणार नाही, तर लिसनिंग प्रॅक्टिस आपल्याला विद्यार्थ्यांना द्यावं लागेल. सो दॅट टाईप ऑफ टेक्निक वी शुड सिलेक्ट. सो म्हणजे पर्टिक्युलर मेथड आणि पर्टिक्युलर टेक्निक आपल्याला त्या कंटेंटला निवडता आले पाहिजे. सो टीचर हॅज लॉट ऑफ ऑप्शन टू चूज द मेथड. टीचरला खूप ऑप्शन्स असतात कोणती मेथड आपण सिलेक्ट करावी. सो अकॉर्डिंग टू कंटेंट वी शुड सिलेक्ट इट. So the CCM familiar the teacher about content and method. Here we are going to study the content come methodology. It means that we are going to familiar the about content and method. So that is important thing. It provides bridge to combine content and method meaningfully. So we are going to combine it meaningfully like a capsule. Do you know the capsule? Capsule आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल. कॅप्सूलचे दोन भाग असतात बघा, एक वेगळ्या कलरचं असतं, एक वेगळ्या कलरचं असतं, आणि ते मिनिंगफुली कंबाईन झालेलं असतं. आणि त्यातलं जे काही औषध असेल, जे काही डोस असेल, ते एक वेगळ्या अर्थाने वर्क करणार असतो. सो लाईकवाईज आपल्याला कंटेंट आणि मेथड त्या एका कॅप्सूलमध्ये आपल्याला कंबाईन करायचं आहे टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्ह. ते आपलं ऑब्जेक्टिव्ह साध्य करण्यासाठी. आणि पुढचं आपल्याला इम्पॉर्टन्स सांगता येईल, टू यूज ॲप्रोप्रिएट मेथड फॉर ॲप्रोप्रिएट कंटेंट. म्हणजे जसं कंटेंट असेल त्या प्रकारची मेथड आपल्याला या ठिकाणी वापरता आली पाहिजे. सो टीचर शुड यूज ॲप्रोप्रिएट मेथड अँड रिलेटिंग टेक्निक्स टू टीच द कंटेंट. So for example, reading skill is there. Dr. West's new method is used to develop the reading skill properly. Suppose we have to develop the communication skill, communicative approach is used and different activities and techniques used for it. So according to the content we have to choose the method. So that is and last one is that the advances in educational technology demand a change in method. Nowadays we have so many advantages in technology. टेक्नॉलॉजी इतकं पुढे गेलेलं आहे. आज आपण लॉकडाऊन असताना सुद्धा आपलं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन बिकॉज देर इज अ टेक्नॉलॉजी. या टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन आपण या सगळ्या गोष्टी करतो. सो नाऊ वी हॅव चेंज अवर मेथड. आपली पद्धत मात्र आता टीचिंगची सुद्धा बदललेली आहे. म्हणजेच काय, देर आर सेव्हरल ॲडव्हान्सेस टेक्नॉलॉजी अवेलेबल फॉर टीचिंग. New technology demands to change in method, what we have seen on nowadays. So computer assisted teaching is one of them. त्यासाठी आपण कॉम्प्युटर असिस्टेड टीचिंगचाही वापर करत असतो. सो इट डिमांड्स न्यू मेथड्स टू यूज फॉर टीचिंग. आज आपण LMSच्या आधारे किंवा यूट्यूबच्या आधारे या ठिकाणी टीचिंग अँड लर्निंग करताना आपण दिसत आहोत. सो नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे सुद्धा आपल्याला या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. सो CCM डिमांड्स इट. CCM हेच आपल्याला अपेक्षित आहे. जशी परिस्थिती येईल त्याप्रमाणे आपल्याला त्या गोष्टी अध्ययन करायच्या आहेत, त्या ॲनालिज करायच्या आहेत. सो दॅट्स वाय CCM इज इम्पॉर्टंट. या सगळ्या गोष्टी CCM आपल्याला अपेक्षित असतात. हे जे काही प्रेझेंटेशन मी या ठिकाणी आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे त्यासाठी या पुस्तकांचा वापर या ठिकाणी करण्यात आला. यू मे ऑल्सो रीड दिस बुक्स टू नो इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक. सो होप यू अंडरस्टँड दॅट. तुम्ही समजला हे अपेक्षा करतो. किंवा काही प्रश्न असतील तुम्ही यूट्यूबला सुद्धा विचारू शकता किंवा LMSला सुद्धा मला विचारू शकतात. या ठिकाणी थांबतो. थँक्यू व्हेरी मच.